Everything, the beginning, the first thing, it is the mouthful that is a commitment to a new day and a continuing life. But of late, it is becoming clear that Kenyans are slowly but surely neglecting the meal owing to the tough economic times that has since led to the rise of basic commodities such as sugar, bread, sweet potatoes and arrowroots. Reporter Elizabeth Atieno visited a number of families struggling to get their daily bread and filed this report. At the Nairobi's Mukuru Kwanjenga slum, we meet Agnes Muragwa, a mother of 3. We are right on time as we find her preparing porridge for her children. She pours the hot and thick porridge made using maize flour into these 3 cups as her children wait anxiously. But when you keenly look at the children's facial expression, it is quite clear that the meal is not tasty. Reason being, the porridge has no sugar, which Agnes says she cannot afford at the moment. Sasa maisha ni kama imekuwa ngumu. Saa zingine unaweza pata yenye utapata, hiyo ndio watakula. Juu huwezi panda klasi yenye hauko, utapata kama uko na 200. Hiyo 200 maybe utanunua kaunga. Hiyo ingine ndio itabaki utawapikia uji. Inabidi. Maisha imepanda. Kila kitu ni pesa. Children are the worst hit by the high cost of living, not forgetting Agnes' firstborn child, who is now in class 5. Saa zingine chakula nayo, saa zingine mtoto unajua kama hajashiba, unaweza muamsha aende shule na akakataa. Mamu, leo nasikia vibaya, siendi, na ujue labda maybe ni njaa. Haizi kukuambia ni njaa, lakini unajua wewe mwenyewe ni njaa. And as time goes on, we realize that the children are about to finish taking their porridge. We are, however, shocked as we realize that they had no escort for their porridge. Agnes tells us the least she can afford is mandazi, which retails at 10 shillings each. Hapa ngwase ni kuanzia 50. Na hiyo ngwase ni 3. Kitu tudogo. Ndio wanauza 50. Sasa ukinunua hiyo ngwase 3, kila mtu akule moja moja. Tuko 3. Na hiyo mafuta ya kununua ya stopu ili unini bado unaona una. Saa hii kama ndoma ukitaka kununua ndoma 3 tudogo ni 100. Yule ukipata mbao ndio unanunulia watoto mandazi wanakunywa na maji. Lynette Kemunto is also struggling to cope. We meet her ready to do her dishes, which she used during breakfast. The dishes are stained with ugali and cans, cooked the previous night, which is a clear indication that Kemunto and her family ate the meal that was left from last night, popularly known as kiporo. Kama mimi niliamka asubuhi sana, nikaenda. Niliamka nikapika strong, na kuna kibori ilibaki, nikakunywa nayo nikachomoka. Sasa mtoto mwenye nimeacha ndiye amebai mandazi. Mandazi hapa ni 10 bob. Asubuhi mimi huwa nakunywa uji. Juu sasa hiyo uji nikipiga tutakunywa na mtoto akunywe kauji na mimi nikunywe kauji. Haya, kama ni hiyo unga tunapiga once jioni. Kama uko na kaunga yako kidogo unatafuta mboga za 10. Juu masai maboga ni mingi unakula jioni. The high cost of living is not only a problem in the urban but also rural areas. In Ranje village, Bungoma County, Dorcas Nanjala, a mother of 2, is lighting her firewood as she prepares her black tea. She is forced to take in the smoke since she cannot afford to purchase a gas cylinder. Ya taa tulikuwa tunachukua like 1 liter unaweza ichukua na 100 bob. Lakini saa hizi unaweza chukua na almost 150 hapo. Sasa hali imekuwa ngumu. Inabidi sasa tukachukue 10. Nanjala tells us things were better before as she could afford a packet of milk, but now she's forced to forego some commodities, terming them as luxury. Kama unga ya ngano hii, tumekuwa tunachukua kilo 1 na 100. Saizi imepandishwa hadi 107 kwa supermarket. Kwa maduka za kawaida hizi ni 110. In the past few months, the price of some basic commodities, especially those used during breakfast meals, have risen tremendously, with the latest being bread, whose price has increased by 10 Kenya shillings.
400 grams of bread now retails at 70 shillings, up from 60 shillings. 600 grams now retails at 100 shillings, while 800 grams is now being sold at 140 Kenya shillings. Bread manufacturers have since argued that the increasing cost of bread is due to the rising cost of sugar. As of now, Kenyans have been forced to pay 210 Kenya shillings for a kg of sugar and 410 Kenya shillings for 2 kilograms, which is a significant increase from the previous 300 Kenya shillings. It is now clear that Kenyans are forced to dig deep into their pockets to obtain the breakfast meal, which is proving to be more expensive compared to lunch and supper. The high cost of living has thrown millions of Kenyans in a state of dilemma as they try to strike the balance between lives and livelihoods. A call has now been made to the government to lower the cost of living so as to cushion millions of Kenyans who continue to suffer from tough economic times. Elizabeth Atieno, TV47, Mukuru kwa Njenga, Nairobi.